Okay. Yep. All right, so a deacon is going to be a representative of the church. Диякон буде представляти церкву. And he is going to be working with people that are not Christians. І буде стикатися з людьми, які є не християнами. So imagine that he's having a conversation with someone. Тобто уявіть, він спілкується з кимось. And they may say to the deacon, і вони йому кажуть, I don't really think you need to be baptized to be saved. Ти знаєш, а я думаю, що не обов'язково хреститися для того, щоб спастися. Well, imagine уявіть собі, that the deacon says, I'm not so sure about that either. Що диякон скаже, ти знаєш, я теж в цьому не дуже впевнений. Well, if the deacon expresses doubts about the doctrine of the church, якщо диякон висловлює сумнів стосовно доктрин церкви, that can be very damaging to the work of the church. То це може бути дуже шкідливим для роботи церкви. So Paul says he needs to hold to the mystery of the faith. Слід триматися таємниці віри. Then he also says with a clear conscience. І також він говорить, що це слід робити в чистім сумлінні. All right, we've talked about the definition of the word godliness. Ми з вами давали визначення терміну благочестя. That it has three parts. Що воно складається з трьох складових. Does anybody remember those three parts? Love from the pure heart, good conscience. Good conscience. І третє? And faith. A sincere faith. Sincere faith. All right. So again, we're talking about the conscience. І ми з вами знову говоримо про сумління, про совість. And the deacon needs to have a clear conscience. Що диякон повинен мати чисте сумління. He says in verse 10, у вірші 10, and let these also first be tested. Він каже, що нехай вони теж спочатку випробовуються. We don't want to install a man as a deacon. Ми ж не бажаємо поставити спочатку людину дияконом, without giving him some jobs first. Не давши йому якісь доручення, якусь роботу для виконання. Give him some responsibilities. Дайте йому якісь обов'язки. And see how he handles those responsibilities. І подивіться, як він з ними буде справлятися. And if he has handled those responsibilities well, якщо він добре з ними справляється, then install him as a deacon. Тоді призначайте його дияконом. All right, then in verse 11, потім в вірші 11 he talks about women. Він говорить про жінок. Now he's going to go back to talking about deacons in verse 12. Він в 12-му вірші знову повернеться до обговорення питання дияконів. And so this is very confusing why Paul would go and talk about women and then come back and finish talking about deacons. І тут не зрозуміло, чому спочатку Павло говорить про дияконів, потім несподівано звертається до жінок, а потім знову про дияконів говорить. As a result, the interpretation as to who these women are is very confusing. Внаслідок цього тлумачення питання, хто були ці жінки, надзвичайно заплутане. All right, tell me what both the Ukrainian and Russian Bibles say. Does it say their wives? Ukrainian doesn't say. Ukrainian says this same way the women. Okay. And Russian translation says pretty much the same thing. Okay. Russian translation says same way and their wives, but there is in cursive. Okay. So there are several English translations that do that as well. Деякі англійські переклади також додають курсивом. В російській там їх жони, да? But there is nothing in the Greek to indicate that it's talking about немає нічого, що вказувало, wives. Що говориться про жінок-дружин, про що це дружини. All right, here are the interpretations as to who these women are. Ось як розглядають, хто ці жінки. First, they're elders' wives. По-перше, це можуть бути дружини старіші. Second, they are deacons' wives. Це можуть бути дружини дияконів. Third, третє, they are the widows
that he mentions in chapter 5. Це можуть бути вдови, яких він згадує в 5 розділі. Все женщины такие должны быть. All women should be like that. Yes. Третє. Старішини, диякони або вдови, про яких в 5 розділі говориться. And then there's a fourth І є interpretation ще четверте тлумачення. that this is just the women in general. Це стосується жінок в цілому. Now, I do not believe that he's talking about either elders' wives or deacons' wives. Ну, я не думаю, що тут говориться про дружин дияконів або старішин. The reason is because Причина в тому, in the Greek there is no indication that he's talking about wives at all. що в грецькому тексті немає жодної вказівки на те, що він говорить про дружин. To indicate wives in Greek, В грецькій мові, коли хочуть вказати, що мова йде про дружину, не просто про жінку, а про дружину, one of two things had to have happened. мало б бути дві речі. Одне з двох. You would have needed a definite article, Або був би визначений артикуль, or you would have needed a personal pronoun like their wives. або був би прийменник їхній. Now, the Russian Чи translation займенник, був би займенник. puts that in there, Російський переклад містить оцей займенник. as do a number of English І translations. так само певна кількість англійських перекладів теж. But it's not in the Greek. Але в грецькій мові цього немає. Yeah. King James and New New King King James. James. Yeah. So the phrase in the Greek is exactly the same as in chapter 2, verse 8. А фраза в грецькій мові повністю відповідає тому, що ми знаходимо в другому розділі 8. Not 2:8. Почекайте. 2:9. В 2.9. So I believe we're talking about the same women that we were talking about in 2:9. Тому я думаю, що мова про тих самих жінок, про яких йде мова в другому розділі в 9 вірші. And there it was obvious that we were talking about all the women of the І church. тому очевидним є те, що мова йде про всіх жінок в церкві. So to me it's logical Як для мене, в цьому є логіка. that we are still talking Що about ми all продовжуємо of the women говорити in the church. про всіх жінок в церкві. And we also notice І також ми бачимо, when we look at these four expectations of the women, коли розглядаємо ці 4 речі, які очікуються від жінок, that these would be expected of all women. що це цілком очікується від усіх жінок. So whereas the qualifications for the elder and deacon has things that would not be expected of every man. Тоді як вимоги до дияконів і старійшин не стосуються всіх без виключення чоловіків. This is not the case with the women mentioned in verse 11. Це не той випадок із жінками, яких згадується в 11 вірші. Now, I do not know of any danger of there being it being interpreted as the wives of elders or deacons. Я не маю ніякої перестороги, що це може тлумачитися, якщо ніби ці жінки це жінки дружини старішин або диякони. Because someone will say, isn't it logical that there would at least be something about these church leaders' wives? Бо цілком справедливо можна логічно припустити, що щось подібне, такі якісь вимоги мають бути і до дружин же старішин, і дияконів. Це ж логічно. And that would be logical. І це цілком But логічно. But there's nothing in the text that would indicate that he's talking about В wives. тексті немає нічого, що вказувало б, що оці жінки, про які говориться в цьому вірші, що це дружини старішин або дияконів. Really, the best argument Насправді найкращий аргумент that they're talking about wives про те, що тут мова якраз про дружин. is that he's talking about те, що deacons in verse 10 and verse 12. Це те, що в 10 і 12 вірші, в буквальному контексті, що мова йде про дияконів. But it is not unlike Paul to be talking about something
and then get distracted and then talk about something else and then come Але back. це не незвично для Павла, коли він говорить про щось, на якусь одну тему, щось пише про одне, а потім робить відступ, певний час говорить про щось абстраговане, щось окреме, щось зовсім інше, а потім знову повертається до теми. We're actually going to see him do that very thing in chapter 5. Ми побачимо щось подібне в 5-му розділі. He's talking about one thing, Він говорить про одне, and then he gets distracted, потім відволікається, talks about something else, говорить про щось and інше, then comes back to і what потім he was talking знову about. повертається до того, про що він говорив. All right, so there are 4 qualifications for the women. Є 4 вимоги до жінок. Да. Тут вище, ну це так само, да, оце слово використовується в 2-му розділі, і потім 3-й розділ йде мова за старішин, потім коли починається за деяконів, то використовується те ж саме, 3.8, так само деякони, і 11-й вірш так само жінки. He's talking about this word likewise. Фактично вирази одні й ті ж самі. That's in verse 8 and then verse 11 І жінки вставлені саме от в частину деяконів. and verse 9 in like manner, but supposedly it's the same in Ukrainian Той, translation. хто служить. So deacon is the one that serves. Тобто, ну, в деякій мірі він виконує роль помічника старішини. So in some way would he be a helper of the elders? In some way, the person that assists the elders, the deacons will be. Yeah. І The word likewise, though, is what is bringing the word must to each group. Ось це слово, дивись, цей термін «так само», він передбачає обов'язковість того, що буде сказано далі, для конкретної групи, до якої звертається. А що далі? слово помічник, да? І до жінки, в принципі, ну, жінка-помічниця. Well, the Чи woman можливо also тут застосування, що жінка може виконувати функцію диякона? Is there an indication? Okay, he says that since the work of deacons is the servants, basically, or helpers, can the woman, can there be a conclusion that, or an option that this refers to women that could be serving as deacons or servants or ministers? Є приклад. Actually, that was one interpretation I forgot to give. Так, це, до речі, одне із тлумачень, Yeah. про яке я забувся сказати. Yeah. Deaconesses. Диякониси. There is not much evidence that there were women deaconesses in the early church, looking at church history. Якщо подивитися, якщо розглядати історію церкви, то немає багато згадок про жінок дияконис. There are some that go to Romans 16 and verse 1. Дехто звертається до 16 розділу послання до Римлян, до першого віршу. And say that it looks like Paul is calling Phoebe a deaconess. І здається, що Павло називає ту жінку дияконисою. But there's no indication that is she is a servant, but whether she has a position. Ну, там безперечно вона служить, вона слуга, але немає вказівки на те, що вона обіймає посаду в церкві. Служебницю, в українській мові служебниця. In the Ukrainian translation, it's just a servant of churches. Просто у нас перевели как But that's the diakonos word. So, but Український переклад не перекладає як дияконису, а перекладає як служебницю. Так? Просто грецьке слово диякон означає буквально служащий. Служащий, так. Через то український так і Тобто це питання, чи обіймала вона посаду, чи була вона рукопокладена як диякон, чи вона просто служила, чи вона прислужувала, служила. Ну я маю це якраз думку, що можливо тут використовується підхід до тих, хто
So жінок maybe служать. could it be the approach for the women that Тут serve, немає not necessarily have the church office as deacons, deaconesses, but that they just serve. Yeah. Like I would add, like, you know, those who teach the ladies classes or children's classes, they are serving too. Yeah. In certain ways. That really makes sense because obviously the women are going to Цьому be є expected. смисл, бо, звісно, від жінок очікується, що вони будуть служити. Ну, я кажу, ну, от як ті жінки, які ведуть дитячі заняття, жіночі класи, там, якісь інші служіння беруть на себе, ну, тягнуть. Через то ці вимоги можна віднести до жінок і деяконів і старіших. В принципі, теж. But this also could apply, this, what it says, it could be applied for the wives of deacons and elders too. Yeah, it's just hard to know exactly. Дуже важко, ну, конкретно визначити. The fact that he uses the exact same phrase here that he used in 2:9. І цей факт, що він використовує той самий фразеологічний зворот, Seems to і indicate тут, he's і в talking about the 9 same. вірші, і другого розділу. Схоже, що він говорить про тих самих, ну, от, вказує, от, просто фразеологія і конструкція взагалі мовна. Вказує, що ніби от він говорить про одних і тих самих. По 10 стиху, And значит, verse 10. испытать и допустить до служения. Вообще диаконы чем занимаются? Сейчас. Старейшины понятно. What would be the responsibilities of deacons? We understand about the elders, but so they first need to be tested before allowed to serve as deacons. What would be in general, the responsibilities of the deacon? That's one of the interesting aspects. Ну, це один із цікавих аспектів. The Bible never does talk about the job description of a deacon. Біблія не описує відповідальності, ну, службових обов'язків диякона. So it is assumed that it could refer to any job in the church. І зазвичай вважається, що це може бути будь-яка робота в церкві. To assisting people in need. Допомога людям, які нуждаються. Maybe to delivering groceries, food to the poor. Можливо, доставка або робота по допомозі продуктовими наборами бідним. We know the account in Acts chapter 6. Ми знаємо про те, що в Діях апостолів в 6 розділі говориться. Widows that were being neglected. Коли про вдовиць забули. And so they got 7 men that were going to take care of meeting the needs of those І widows. 7 чоловік були покликані на служіння цим вдовицям. Now they're not called deacons. Ну, вони там не називаються дияконами. But that's an example maybe of something that a deacon might do. Це приклад того, що, ну, це не обов'язково диякон, але це приклад того, що диякон може робити. At Bear Valley, where I come from, В Бервелі, звідки я, we have 22 men that are deacons. у нас 22 диякони. We have some deacons that are responsible for taking care of the church property. Деякі диякони несуть служіння, відповідаючи за власність, за нерухомість, за те, що церкві належить. We have some deacons that are responsible for the education program of Є the church. диякони, які відповідають за освітні програми в церкві. So they make sure that teachers have the materials that they need to teach their classes. Тобто вони слідкують за тим, щоб у викладачів були належні матеріали для забезпечення проведення уроків. We have some deacons that are responsible for helping the older members of the church. Є диякони, які відповідають за допомогу літнім членам церкви. Bear Valley has 350 members. В Бервелі 350 членів в церкві. So there are lots of different needs. Тобто є багато різних потреб. But that's an example of what the deacons are doing in Оце Bear Valley. приклад того, що диякони роблять в Эти Бервелі. все посты, они же не оплачиваются, это как They're not, назначенная and it's not церковь. like the full-time job. No. It's not being paid. Yeah, no pay. It's
voluntary. Да, це абсолютно волонтерська. Старейшины, диаконы, они, получается, The должны deacons and иметь the elders, they детей, have to have и children. если у них один, они уже не могут быть, да? So if they have only one child, can they be elders or deacons? They can be. Можуть. The Bible uses the idea of children in a generic sense. Біблія використовує питання дітей, воно обговорюється в такому в загальному сенсі. And Не указано множественно ли It doesn't say whether it's plural or singular, Well, it is- child or children. yeah, it is a plural word, Ну, слово в множині, but when we think about the idea of it being generic, Але- it's, you know, like if you said, all the women who have children, raise your hand. але якщо використовується в загальному сенсі, то ну, якби то має зовсім інше забавлення. Наприклад, сказати, у кого є діти, підніміть руки. Well, the woman that has Ну, one там child і ті, в raises кого her hand. одна дитина, то Well, піднімають she's not lying. руку. Хоча, ну, якщо в тебе одна дитина, то ти теж руку піднімаєш. І У кого це- є діти? Якщо піднімаєш руку, в мене є діти. Ну, Значить, в мене одна двоє, да? дитина, ну але ж в мене вона є, да? И это могут быть усыновленные. And, да. that can mean the adopted children too. Yes. Так. И не важно, или важно, да, какого возраста. Is Если it они important уже how old показали they себя are, как the верные children? христиане, да, Whether тогда уже, they've been faithful исходя as из их поведения, true Christians, the children are. тогда уже их Or, назначают диаконом или... and then, Yeah, not for we're- deacons, but for elders, yes. от стосовно старішин, так. А диаконы что уже должны там написано, что And deacons, дети, хорошо управляющие детьми и домом своим. it says that they need to manage their home and Ага, они могут быть неверные. cope with the children, but the children can be unfaithful. Or, It doesn't say. ну тут просто не сказано. It's just the fact that he has children. Просто сам факт, що він має бути, ну, що в нього мають бути дітки. Whereas with the elder, it does talk about В той час, коли the quality of the старішин, children. у вимогах до старішин застосовується питання якості дітей. I also, everybody has a copy of my commentary У on вас, PDF. у всіх є коментарі в PDF? Yeah. So I've talked about One this minute. plural, whether they can have one child or many Так. in the commentary. І там в коментарях я це питання зачіпаю, чи має бути одна дитина, чи багато дітей. Okay, good. Other questions? Чи є запитання ще? All right. So the four four statements about women, 4 твердження про жінок. they need to be dignified, Вони мають бути, that's the same word that is used to Поважні. describe deacons in verse 8. це той самий термін, який описує дияконів у 8 вірші. Поважні. And Это как на русском? Честные, да? Нет. Внимательный. Честные. Чесний. Честный. Чесний. Понятно. Ну, Какой честь. стиль? Від слова честь. Не від слова правда, від слова честь. Russian translation says honest, but actually... Доброї честі. Да. Они должны говорить But хорошо. it's the same word in word. older Russian. That would mean dignity. Не, иметь как бы хорошую Ну, репутацию. я же говорю, они должны говорить. And Ukrainian translation is talking about the dignity. That they should be, people should respect them. yeah, but They have to have respect. this word actually has the idea of being serious. They take the responsibility. Це of слово being a поважні, воно має в собі забарвлення серйозності намірів, серйозності в християнському житті. Внимательный. Ответственность. All right, second, Серйозність, the women need to not be malicious gossips. Друге, що вони мають бути необмовливі. A malicious gossip is someone that is saying Обмовливі things to hurt someone else. це ті, хто говорять про когось щось таке, що може образити або нанести шкоду. And then
Third, she needs to be temperate. Третє, вона має бути temperate meaning The idea of control, Control. and not what. Russian, the Здравомыслящая. Ukrainian translation says and Russian too it says sober. Yeah. So the idea of in control. Да, це слово тверезі в англійській мові це більше Actions or words or і emotions. в грецькій це ті, хто можуть контролювати свої почуття. Тобто тверезі, ну, які контролюють себе. Те ж саме, що відносно старішин The same that says about the elders. Right. They Same are word. also to be there. And then fourth, faithful in all Четверте, things. що мають бути вірні у всьому. Right. So she's trustworthy, Тобто, що що їй можна довірити, dependable. що вона надійна. And then verse 12. І в 12-й вірш Let deacons be husbands of only one wife. говориться, що диякони мусять бути мужами однієї дружини. This is the exact same expression Це такий самий вислів, that was used in verse 2 about elders. який в другому вірші стосувався старішин. Literally in Greek it's one woman man. Буквально в грецькій це чоловік однієї жінки. So not only is the deacon to be married, Диякон не лише має бути одружений, but he's devoted and committed to his wife. але він має присвячений бути своїй дружині. He also needs to be Вірний a дружині. good manager of his children, Він повинен добре рядити дітьми своїми. so he knows how to be a good father, Тобто він має знати, що це таке бути a хорошим good батьком, leader in the home. хорошим лідером в домі. And he says of their own households, І також сказано і своїми домами so повинен that would бути спроможний include рядити. his wife and Це any включатиме extended family that І maybe його lives. дружину, і будь-яких інших членів родини, які живуть в його домі. Okay, so tell me in verse 13, the English says, for those who have served well as deacons. Does that? Does the It Ukrainian? just for those because those who do their service, that's what Ukrainian says, and Russian says same thing. Okay, Those well. who serve well. Props to both of those. The English is wrong. Look at what the English has done. For those who have served as deacons, the Greek just simply says exactly what the Ukrainian says. Those who have served. So he's talking about all three groups, elders, deacons, and women who have served well. Дивіться, в 13-му вірші, можливо, ви зіткнетеся з цим, в російській мові служивши хорошо, там говориться про служивших хорошо. В українській мові говориться про тих, хто добре виконує службу. В англійських перекладах, в багатьох, ось ми дивимося в наші два переклади, різні переклади, говориться про тих, хто служив добре як диякон. В грецькій мові як диякон не згадується, там просто про людей, які служать. Тобто, скоріше за все, ця фраза в 13-му вірші стосується і старішин, і дияконів, і жінок. Зрозуміло, так? Яка, ну, тобто, з цим, можливо, з цим зіткнетеся. Well, the International Version says those who have served well. So it doesn't say as deacons. Although it's not the translation of my choice. Yeah, Apparently. but at least they got that right. Yeah. All right, so he's talking about all three groups. Тобто тут він говорить про всі три групи.
those who have served well as elders, Про тих, хто deacons, добре служили, and як women. диякони, як старішини і як жінки. He makes two observations about them. І про них він тут приводить два спостереження. First of all, they have a high standing. Перш за все, вони мають високий, добрий ступінь. So that means that they are they're seen well by God and they're seen well by the church. Це означає, що вони гарно, вони добре виглядають і в очах церкви, і в очах Бога. And then, as you can see, point B, they have great confidence. Як ви можете тут побачити, що вони мають велику відвагу або впевненість. You know when you've done your job well, you feel good about yourself. Ти знаєш, що ти добре виконуєш свою роботу і ти почуваєшся добре в цьому всьому. So those who have done their jobs and done it well, they have great confidence. Ті, хто добре виконують свою роботу, вони мають добру відвагу, добру впевненість. All right, verse 14 Вірш 14. says, I am writing these things to you, hoping to come to you before long. Тут сказано, це пишу я тобі і сподіваюся до тебе прийти незабаром. Now we remember from Ми chapter пам'ятаємо 1 із першого розділу, that Paul left Павло Timothy in Ephesus, залишив Тимофія в Ефесі, but he was hoping to come back. але сподівається повернутися. But Paul doesn't know whether he's going to make it back to Ephesus or not. Павло не знає, чи зможе він повернутися до And Ефесу, so he's тому writing this letter to make sure Timothy knows пише what цього he's supposed листа to do. для того, щоб переконатися, що Тимофій знає, що йому належить робити. And also remember І також пам'ятайте, that these three що letters ці три листи are not just for Timothy and Titus. не адресовані лише Тимофію і Титу. Paul intended for the Павло entire church to see these letters. Прагне, щоб вся церква бачила ці листи, прочитала. We know that because he ends each book Ми знаємо це, бо він кожну книгу свою закінчує by тим, що addressing the entire church. звертається до всієї церкви. All right, now we're at verse 15. Тепер ми в 15-му вірші. The verse that we have said is the key verse for the entire book. Вірш, про який ми говорили, що він є ключовим для всієї книги. He says the reason he is writing Він каже, що причина, чому він пише, is so that they may know how to conduct themselves in the household of God. тому, що вони мають знати, як треба поводитися в Божому домі. There is a proper way to behave in church. Є належний спосіб поведінки в церкві. This obviously suggests that there is an improper way. І ніби мається на увазі, що може бути і неналежна поведінка чи поводження. Now, we've been saying all along that the church is God's house. Ми постійно повторюємо, що церква – це Божий дім. And therefore it is crucial that we conduct ourselves in God's house Принципово, щоб ми поводилися в Божому домі the way God wants us to conduct ourselves. таким чином, яким Бог хоче, щоб ми поводилися в Його домі. Well, what have we looked at so far? Що ми вже з вами встигли розглянути? In God's house, He wants false teachers dealt with. В Божому домі Бог хоче, щоб ми розібралися з лжевчителями. In God's house, He wants prayers to be said for all men. Бог бажає, щоб в Божому домі молитви підносилися за всіх людей. In God's house, He wants the men to be leaders. В Божому домі Бог бажає, щоб чоловіки були лідерами. In God's house, He wants the women to be in submission, В Божому домі Бог бажає, щоб жінки були в покорі, not be teachers Не були, in positions of authority. не обіймали позицію влади. And then when